Nagaa maatiiwwan abdii fiiziksii akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii barnoonni akkamii akka gaariitti deemaa akka jiru abdiin qaba. Egaa har'ammoo fiiziksii kutaa 10 boqonnaa 5ffaa kutaa 2ffaa qabadhee isiniif dhiyaadheera jechuudha. Kutaa har'aa keessatti kan ilaallu jalqaba irratti 5.4 magnetic field of a current carrying conductor. Dirree maagneetawaa shiboo karantii baatu tokkoon uumamuu danda'u waa isaan mari'annaa jechuudha. Jalqaba irratti itti aansinee 5.5 magnetic force on a moving charge in uniform magnetic field. Humna maagneetawaa chaarjii socho'aa jiru tokko irratti sababa dirree maagneetawaa dhaabbataa ta'e wayiitiin dalageeffamu. Humna maagneetawaa chaarjii socho'aa jirtu takka irratti dalageeffamu humna yookiin immoo dirree maagneetawaa birootiin jechuudha. Waa isaa sirriitti ni ilaalla. Xumura irratti 5.6 magnetic force on a current carrying conductor. Egaa shantuqaa 5 irratti humna maagneetawaa sababa dirree maagneetii birootiin chaarjii tokko irratti dalageeffamu erga ilaalleen booda immoo humni maagneetawaa shiboodhuma karantii baatu tokko irratti dalageeffamu immoo maal akka fakkaatus ni ilaalla jechuudha. Egaa isinis chaanaal kanaaf keessumaa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii ta'uu hin dagatina. Maatii immoo yoo taatan deeggarsa keessan baratamaa. Viidiyoo immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessanii fi barattoota Oromiyaa guutuu biraa akka dhaqqabuuf ka'ee keessan baadhaa. Akkasumas anaan illee na jajjabeessaa jecha kallattumaan qabiyyee keenya kan jalqabnu ta'a jechuudha. Magnetic field of a current carrying conductor. Dirree maagneetawaa shiboo karantii baatu tokkoon uumamu yookiin immoo dabarsoo karantii dabarsaa jiru tokkoon uumamu maal akka fakkaatu ni ilaalla jechuudha. For the first time, the relationship between electricity and magnetism was discovered by Hans Christian Ørsted. Egaa yeroo jalqabaatiif hariiroon elektirisiitii fi magneetizimii gidduu jiru kan barame saayintistii biyya Denmark Hans Christian Ørsted nama jedhamuun jechuudha. Hamma saayintistiin kuni magneetizimii fi elektirisiitii adda baasnee qorachuun akka hin danda'amne yookiin immoo hidhata guddaa akka qaban hamma barutti elektirisiitii fi magneetizimiin fiildiiwwan fiiziksii garaagaraa turan jechuudha. Hariiroon isaanii hin hubatamne ture jechuudha. Egaa saayintistiin kun akkamitti baree gabaabinaan kaasuuf yommuu yaalu daree fiiziksii isaa osoo barsiisaa jiru waa'ee elektirisiitii shiboo karantiin keessa yaa'aa jiru tokkotti kompaasiin siqxee turte osoo barsiisaa jiru jechuudha. Yommuu shiboon karantii baatu kun kompaasitti siqu lilmoon kompaasii yommuu isheen sochootu arge jechuudha. Egaa lilmoon kompaasii socho'uudhaaf dirreen magneetii ciminni isaa dirree magneetii lafaa caale yoo kompaasitti dhiyaate qofaadha. Sababni isaas kompaasiin magneetii xiqqoo waan taateef jechuudha. Kanaafuu shiboon kun dirqama yookiin shiboon karantii dabarsaa jiru kun dirqama amala magneetummaa qaba jedhee morni qo'ate yommuu qo'atutti dhugaansaa shiboon karantii dabarsaa jiru tokko dirree magneetii akka uumuu danda'u bira ga'ee jechuudha. Egaa akkuma isin beektan karantii jechuun reetii yaa'insa chaarjiiti jechuudha. Is the rate of flow of charge. Karantii jechuun reetii yaa'insa chaarjiiti. Kana jechuun maal jechuudha? Sakandii tokko keessatti chaarjii kolombii meeqatu dabarsoo tokko keessa yaa'a tarmi jedhu nu ibsa jechuudha. Sakandii tokko keessatti fakkeenyaaf 5 ampeerii jechuun shiboon tokko sakandii tokko keessatti chaarjii kolombii 5 of keessa dabarsa jechuu keenya jechuudha. Sakandii meeqa keessatti? Sakandii tokko keessatti jechuudha. Egaa chaarjota kana gosa lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Boqonnaa darbe keessatti waa'ee elektiroostaatiksii yommuu ilaallu chaarjonni hin sochoone jiru jechuudha. Chaarjonni boqonnaa irratti uumaman jiru jechuudha. Sababa hanqina elektiroonitiin yookiin immoo baay'ina elektiroonitiin jechuudha. Egaa maal uumu dirree elektirikii uumu jechuudha. Dirreen isaanii kun baay'ina chaarjii wajjin hariiroo kallattii qabaata jechuudha. Kana jechuun baay'inni chaarjii yoo guddate dirreen isaan uumanis guddaa ta'a jechuudha. Egaa chaarjota socho'anitti yommuu dhufnu waa'ee karant elektirisiitii dubbachaa jirra jechuudha. Chaarjonni socho'an immoo dirree elektirikiis ni uumu, dirree magneetiis ni uumu jechuudha. Garuu chaarjiin dirree magneetii uumuu danda'a, eeyyee uumuu danda'a. Garuu chaarjii socho'uutu dirree magneetii uumuu danda'a jechuudha. Chaarjiin boqonnaa irra jiru dirree magneetii uumuu hin danda'u jechuudha.
Moving charges produce magnetic fields which are proportional to the current, and hence a current carrying conductor produces magnetic effect around it. Egaa chaarjonni socho'an kun dirree magneetawaa uumuu danda'u jenneerra. Kana jechuun shiboon karantii dabarsaa jiru tokko keessa isaa maaltu yaa'aa jira? Chaarjitu yaa'aa jira jechuudha. Kanaafuu naannoo isaatti taateen magneetummaa ni uumama jechuudha. Naannoo shiboo chaarjii of keessa yaasaa jiru yookiin immoo karantii of keessa dabarsaa jiru tokkotti taateen magneetummaa uumamuun ifadha jechuudha. This magnetic field is generally attributed to the subatomic particles in the conductor. For example, electrons. Egaa amalli magneetummaa kun taateen magneetummaa shiboo karantii elektiriikii of keessa dabarsaa jiru tokkotti uumamu sababni isaa yookiin immoo ka'umsi isaa eenyudha jechuudha? Suudoo cita atoomaa wantootaati jechuudha. Keessayyuu eenyudha jechuudha? Elektiroonota jechuudha. Elektiroononni orbitaan isaanirra itti fufinsaan ni socho'u waan ta'eef jechuudha. Magnetic field due to a current carrying conductor depends on egaa dirree magneetawaa shiboo karantii dabarsaa jiru tokkotti naannoo isaatti ni uumamaa jenneerra. Egaa dirree magneetawaa uumamu kun maal irratti hundaa'a kan jedhu immoo kan ilaallu ta'a jechuudha. First, the current in the conductor. Magnitude karantii keenya yookiin immoo hamma karantii shiboo san keessa yaa'aa jiru irratti ni hundaa'a. Second, distance of the point from the conductor. Fageenya dabarsoo sana irraa yookiin immoo shiboo irraa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf karantiin as keessa jiru guddaadha jechuun dirreen inni uumus guddaadha jechuudha. Tuqaan nu ilaallu fakkeenyaaf dirreen yookiin cimini dirree tuqaa kanatti uumamuu fi tuqaa kanatti uumamu garaagarummaa qaba jechuudha. Adaduma shiboo kanarraa fagaachaa deemneen dirreen magneetawaa yookiin dirreen magneetummaa sababa chaarjota dabarsoo kana keessa yaa'aniitiin uumamu xiqqaachaa deema jechuudha. Yoo itti siqne immoo dabalaa deema jechuudha. Egaa isaan kana lamaan irratti hundaa'a jechuudha. Dirreen magneetawaa naannoo shiboo yookiin immoo dabarsoo karantii elektiriikii of keessa dabarsaa jiru irratti uumamu. The Biot-Savart Law, named after French scientists Jean-Baptiste Biot and Biot-Savart, is an equation that describes the magnetic field created by current carrying wire and allows to calculate its strengths at various points. Egaa seerri Biot-Savart jedhamutu jira jechuudha. Egaa seerri kun maqaa saayintistoota lamaarraa kan fudhatamedha jechuudha. Saayintistii yookiin immoo saayintistoota biyya Faransaay Jean-Baptiste Biot fi Biot-Savart irraa dhufe jechuudha. Egaa seerri kun waa'ee maalii ibsa jechuudha? Waa'ee dirree magneetawaa shiboo yookiin immoo dabarsoo karantii elektiriikii baatuu tokkootiin kan uumamu. Akkasuma cimina sana yookiin dirree sana akkamitti kaalkuleet gochuu akka dandeenyu foormulaadhaan kan nuuf kaa'udha jechuudha seerri kun. According to this law, the magnetic field strength is proportional to the current and is inversely proportional to the distance from the wire. Egaa seerri kun maal jedha jechuudha? Walumaa galatti dirreen magneetii dabarsoo yookiin immoo shiboo karantii baatu tokkoon uumamu karantii wajjinuu hariiroo kallattii yommuu qabaatu fageenya shiboo irraa jiruun immoo hariiroo faallaa qabaata jedheen foormulaa kanaan kaa'a jechuudha. Egaa biin magneetik fiildii akka ta'e ni beektu jechuudha. Then mu naught. Egaa mu naught kan jennuun ammoo eeyyamamaa bakka duwwaati jechuudha. Eeyyamamaa bakka duwwaati jechuudha. Ayin karantii yoo ta'e foormulaa kanaan dirree magneetawaa naannoo shiboo karantii baatu tokkootti jiru argachuu dandeenya jechuudha. Egaa eeyyamamaan bakka duwwaa kun konstaantiidha jechuudha. Egaa proportionalitiin jira jechuun konstaantiin tokko jira jechuudha. So konstaantiin nuyi asitti fayyadamnu sun mu naught yookiin immoo permeability of free space kan jennuun sanadha jechuudha. Its value is 4 pi times 10 raised to minus 7 Tesla meter per ampere. Foormulaa kana seera maalii jedhama jechuudha? The Biot-Savart Law jedhama jechuudha. Egaa foormulaa kana fayyadamtanii dirree magneetawaa naannoo shiboo karantii dabarsaa jiru tokko irratti argamu kalkuleet gochuu dandeessu jechuudha. The SI unit for magnetic field strength is called the Tesla, after the
eccentric but brilliant inventor Nikola Tesla. Egaa yuunitii waaltawaa magnetic field Tesla jedhama jechuudha. Kunis nama yookiin immoo kalaqaa adda ta'e eccentric jechuun odd kan jennuun san yookiin immoo nama adda ta'edha jechuudha. Nikola Tesla jedhama. Egaa sababni inni eccentric jedhameef yookiin nama adda jedhameef namni kun yoo xiqqaate degree university illee nama hin qabne ture jechuudha. Sababoota garaagaraatiin garuu argannoowwan elektirikiidhaan wal qabatan addunyaa keenya baay'ee kan jijjiiran 300 ol nama argateedha jechuudha. AC karantii har'a nuti fayyadamnu ibsaa fageenya dheerarra fageessinee madda xiqqoorraa akka fayyadamnuuf kan nu taasise isadha jechuudha. Dinaamoowwan garaagaraa, mootoroota konkolaataa garaagaraa kan ammayyeesse isadha jechuudha. Egaa seenaa nama kana maddoota garaagaraa argachuu dandeessu yoo danda'e immoo viidiyoo biraatiin itti dhufna jechuudha. Another smaller units of magnetic field is the Gauss. Gauss is sometimes used yeroo tokko tokko Gaussinis ni fayyadamna jechuudha. So 1 Gauss is equal to 10 to the power of -4 Tesla. Egaa Gaussiin tokko 10 paaworii -4 Tesla dha jechuudha. The strongest permanent magnets have fields near to Tesla. Egaa magnetii dhaabbatan ciccimoon dirree magnetawaa naannoo 2 Tesla qabaatu jechuudha. Superconducting electromagnets may attain 10 Tesla or more. Egaa elektromagnetoonni immoo dabarsoo baay'ee gaarii yookiin olaanaa ta'anii uumamuu danda'an naannoo 10 Tesla ta'uu danda'u sanaa olis jiraachuu danda'a jechuudha. Earth's magnetic field on the surface is only about 5 times 10 raised to -5 Tesla or simply 0.5 Gauss. Egaa dirreen magnetawaa lafaa immoo dirra lafaa irratti naannoo 5/10 paaworii -5 Tesla dha yookiin immoo 0.5 Gauss dha jechuudha. Egaa dirreen magnetawaa kun xiqqaa fakkaachuu danda'a garuu faayidaa guddaa kan qabudha jechuudha. Keessattuu atmosfeeriin keenya kun jireenyaaf mijataa akka ta'u eeguu keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. The magnetic field created by current carrying wire takes the form of concentric circles and is perpendicular to the wire. Egaa magneetiin dirreen magnetawaa dabarsoo karantii baatu tokkoon uumamu yookiin immoo shuboo karantii baatu tokkoon uumamu boca maalii qabaata jechuudha? Boca geengoowwan tuqaa tokko qabanii qabaata jechuudha. Maalitti marsa jechuudha? Shuboo sanatti kan marsudha. Kana jechuun shuboo sanatti marsa jechuun shuboo sanaaf yookiin immoo dabarsoo sanaaf perpendicular yookiin immoo kofa sirrii uumaa jechuudha iddoo hundarratti. But we have to be able to figure out if those circles point clockwise or counterclockwise. Garuu of eeggachuu kan qabnu sarkiloonni tuqaa wal fakkaataa qaban kan shiboo sanatti marsan sun kallattiin isaanii clockwise jedhamu faallaa clockwise yookiin immoo kallattii sochii sa'aatiitti immoo kallattii faallaa sochii sa'aatiitti kan jedhu adda baasuu qabna jechuudha. To do that, we use a right hand rule. Egaa counterclockwise fi clockwise ta'uusaa kana adda baasuuf sababni isa murteessuu qabnuuf kallattii dirree keenyaa baruu fi kana baruudhaaf seera harka mirgaa fayyadamna jechuudha. Egaa seerri harka mirgaa maal jedhaa? If you wrap your right hand's fingers around the wire with your thumb pointing in the direction of the current, then the direction in which the fingers would curve will give the direction of the magnetic field. Egaa bifa kanaan akkuma asirratti ilaalaa jirtan kana shiboo karantii dabarsaa jiru san qabdu jechuudha yookiin immoo harka keessan itti marsitu jechuudha bifa kana. Yeroo sana shiboo kana immoo kan qabdan kallattii karantii keessanii beekuu qabdu jechuudha. Yoo kallattiin karantii keessanii tambii keessan yookiin immoo quba guddicha keessan ta'e yookiin immoo qubni keessan kallattii karantii yoo agarsiise karantii garanatti yaa'a yoo ta'e then dirreen keessan garam ta'a jechuudha akkana ta'a jechuudha. Qubni keessan afran hafan kallattii dirree nutti agarsiisu yookiin immoo geengoowwan jenne sana nutti agarsiisu jechuudha. Yeroo sana fakkeenyaaf wanti kun akkana naanna'aa yoo ta'e maal ta'a jechuudha? Counter clockwise ta'a jechuudha. Yoo immoo harka kana yoo karantiin kun immoo yoo gadi garagala ta'e maal ta'a jechuudha? Ni jijjiirama jechuudha. Yeroo sana immoo clockwise ta'a jechuudha. Naannofti keenya clockwise ta'a jechuudha. Egaa dirreen keessan
bifa kanaan ta'a jechuudha. Yoo bifa kanaan shiboo keessa yookiin immoo shiboo karantii dabarsaa jiru sana qabattan jechuudha. This indicates that the electric field and magnetic field around current carrying conductor are perpendicular to each other. Egaa kun kan nutti agarsiisu dirreen magneetawaa fi dirreen elektirikaalaa naannoo shiboo karantii dabarsaa jiru tokko waliif perpendikularii ta'uu nutti agarsiisa jechuudha. Egaa waa'ee kana gara fuulduraattis ni ilaaltu jechuudha. Waa'ee Maxwell equationii yommuu ilaaltan jechuudha. Garuu generalize gochuu dandeessu jechuudha. Yeroo hunda dirreen magneetawaa fi dirreen elektirikii waliif perpendikularidha jechuudha. Thus, a current in a long straight wire produces a magnetic field with circular field lines as may be verified by sprinkling iron fillings on a board normal to the wire. Egaa karantiin shiboo dheeraa tokko keessa jiru yookiin immoo darbaa jiru tokko dirree magneetawaa shiboo sanatti marsu kan uumudha jechuudha. Egaa kana mirkaneessuudhaaf shiboo karantii dabarsaa jiru tokko kaardboordii yookiin kaartoona keessa urtanii baastanii naannoo sanatti iron filling yookiin caccabaa ironii baay'ee xixiqqaa ta'e yoo firfirsitan dirree magneetawaa sana argachuu dandeessu yookiin immoo fiigarii isaa kaasuu dandeessu jechuudha. The characteristics of the magnetic field produced due to a current carrying conductor are it circle the conductor. Jalqaba irratti conductor sanatti akka marsu dubbannee jirra jechuudha. Inni ittaanu it lies in a plane perpendicular to the conductor. Egaa dirreen kuni kallattiin dirree kanaa pileeniidhumaan conductoriin yookiin dabarsoon keenya irra jiru ta'ee perpendicularii isaa ta'a jechuudha. Jechuun maal jechuudha? Conductorii wajjinuu dirreen kuni 90 degree angle uumaa jechuudha. The third one is reversal in direction of current flow reverses the direction of the field. Kallattii yaa'insa karantii yoo jijjiirre kallattii dirreellee jijjiirreera jechuudha. Jechuun kallattiin dirree magneetawaa shiboo karantii baatu tokkootiin uumamu kallattii yaa'insa karantii wajjin ni jijjiirama jechuudha. Example, fakkeenya ilaallu. 1. An infinitely long wire has a current of 3 ampere passing through it. Calculate the magnetic field at a distance 2 cm away from the wire. Use permeability of free space for pi times 10 raised to minus 7 Tesla meter per ampere. Egaa kun baay'ee salphaadha jechuudha. Shiboo baay'ee dheeraa ta'e tokko yookiin immoo dheerinni isaa hammana jedhamee hin beekamne tokko karantii 3 ampeerii of keessa dabarsaa jira jechuudha. Shiboo kanarraa 2 seentimeetira fagaannee dirreen magneetawaa shiboo kanaan uumamu yookiin immoo sababa karantii shiboo kana keessa darbaa jiruutiin uumamu hammam ta'a kan jedhu nu gaafata jechuudha. Kanaafuu seera Biot-Savart jedhu sana yaadachuun nu barbaachisa jechuudha. Giivaniin keenya current 3 ampere, the distance from the wire or the conductor is 2 centimeter, which means 2 times 10 raised to minus 2 meter. Permeability of free space is 4 pi times 10 raised to minus 7 Tesla meter per ampere. The required one is magnetic field around this conductor. From the Biot-Savart law, we know that magnetic field is equals to mu naught, which means permeability of free space times current flowing through the conductor over 2 pi times distance from the conductor. Isaan kana qabna lakkoofsota keenya bakka buusuudha jechuudha. Yuunitii keenya yuunitii waaltawaatti jijjiirrachuutu nurraa eegama jechuudha. Mu naught 4 pi times 10 raised to minus 7 Tesla meter per ampere times I 3 ampere. 2 pi times 2 times 10 raised to minus 2 meter, which is 2 centimeter. Then asumatti lama kan jedhu asitti lama baay'isuu lama jira waan ta'eef afur asumaan salphisuu dandeenya. Paayidhaan asumatti salphisuu dandeenya. Then kan nu hafu 3 times paawaroota keenya walitti dabaluuf walirraa dhiisutu nu hafa jechuudha. So 3 times 10 raised to minus 5 nu dhufa jechuudha. Maaliif minus 2 isheen jalaatuun gubbaatti yommuu baatu pilaasii taatee baate waan ta'eef jechuudha. So
dirree magneetawaa naannoo dabarsoo kanaatti uumamuu danda'u 3/10 paaworii negaatiiva 5 teeslaa ta'a jechuudha. Okay, the other is magnetic force on a moving charge in uniform magnetic field. Egaa amma humni nu ilaallu kun asitti xiyyeeffannoo kenna. Humna magneetawaa chaarjii tokkittii socho'aa jirtu on a moving charge. Gisee jennu chaarjii tokkittiidha jechuudha. Waa'ee chaarjii tokko dubbachaa jirra. Waan chaarjii jechuu keenya jechuudha. Waan moving charge. Maal keessa kan darbu? Uniform magnetic field keessa. Dirree magneetawaa dhaabbataa ta'e keessa yemmuu darbu jechuudha. Fakkeenyaaf chaarjiin suni ishee kana haa jennu. Chaarjiin tokkittiin kuni yemmuu dirree magneetawaa dhaabbataa ta'e kana keessa dabartu humni ishiin experience gootu maal akka fakkaatu maal irratti akka hundaa'u sirriitti ilaalla jechuudha. Magnetic fields exert forces on moving charges and so they exert forces on other magnets, all of which have moving charges. Dirreewwan magneetii humna chaarjii socho'aa jiru irratti akka dalageessan ilaalleerra jechuudha. Kana jechuun dirreewwan magneetii magneetota biraa irratti illee maal godhu? Humna ni dalageessu jechuudha. Kana jechuun chaarjota socho'an kamirrattuu dirreewwan magneetawaa humna magneetawaa ni dalageessu yookiin immoo akka dalageessan agarsiiftuudha jechuudha. Fakkeenyaaf as ilaala. Chaarjiin kun yemmuu dirree magneetawaa kana keessa dabartu humna magneetawaa chaarjiin tun experience gootu hubachuu barbaanne egaa hammi chaarjii tanaa murteessaadha jechuudha. Akkasuma velocitiin chaarjiin kun qabdu murteessaadha jechuudha. Fakkeenya ammamii sakandii tokko keessatti akka deemtu kallattiin velocitii kallattiin dirree kanaallee murteessaadha jechuudha. The magnitude of the magnetic force on a charge moving at a speed v in magnetic field of triangles is given by F is equals to qv b sin theta. Charge times a speed of or velocity of the charge times magnetic field around that charge times sin theta, or q times v cross b, cross product velocity v dirree magneetawaa keenyaa ta'a jechuudha. Sababni isaas chaarjiin keenya scalar quantity waan ta'eef jechuudha. Egaa kun chaarjii tokkittiin yoo dirree magneetawaa dhaabbataa ta'e tokko keessa bifa kanaan yoo darbaa jiraatte jechuudha. Yemmuu sanatti egaa ispiidii ni qabaatti, hammi chaarjii sanaa ni jira. Dirreen kun ni beekama hammam akka ta'e. Isaan kana yoo qabaanne seetaa kan jennu immoo kofa velocity fi yookiin immoo karantii fi dirree gidduu jirudha jechuudha. Velocity yookiin immoo speedii chaarjii fi maal gidduu kan jiru? Dirree magneetii gidduu kan jiru jechuudha. Fakkeenyaaf chaarjiin kun bifa kanaan gadi deemti yoo ta'e kallattiin dirree gara kanaadha 90 degree ta'a jechuudha. So 90 degree sin theta 90 degree tokko ta'a qvb'tti nu deebi'uu danda'a jechuudha. 90 degree angle qaban. The magnetic force that would be exerted on moving charge is often called the Lorentz force. Egaa humni magneetawaa yeroo baay'ee chaarjii socho'aa jirtu irratti dalagaa'u humna Lorentz jedhama jechuudha. Yeroo baay'eedha jechuudha. Humna Lorentz jedhamuudhaanis ni beekama jechuudha. The direction of the magnetic force is perpendicular to the plane formed by velocity of the charge and magnetic field. Kan barbaadamu immoo seera harka mirgaatiin. So ammas kallattii kan baruu dandeenyu seera harka mirgaa fayyadamneeti jechuudha. Kallattiin humna magneetawaa kun velocity charjiifis dirree magneetawaatiifis perpendicularii ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf velocitiin siiqqee yaarratti yoo argame, dirreen immoo siiqqee xaarratti yoo argame, humni magneetawaa chaarjii kanarratti dalagaa immoo kallattiin isaa siiqqee zaarratti argama jechuudha. Egaa siiqqee zaan illee akka jiru gara fuulduraatti sirriitti ni bartuu jechuudha. Lamaan isaaniitiif perpendicularii ta'a jechuudha. It states that to determine the direction of the magnetic force on a positive moving charge, you point the thumb of the right hand in the direction of velocity of charge, and then the fingers in the direction of magnetic field and a perpendicular to
to the palmi points in the direction of magnetic force. Egaa bifa kanaan harka keessan yoo diriirsitan kallattiin sambii keessanii kallattii karentii agarsiisa jechuudha. Kallattii velocity jechuun kallattii yaa'insa karentii jechuudha. Then quboonni keessan hafan quboonni afran keessan kallattii dirree yoo agarsiisan kallattii humna barbaadu keessatti jechuudha kuni kallattii dirree yoo agarsiisan tuqaa kanarratti barruu keessaniif sararri perpendicularii ta'u kallattii humna keessanii ta'a jechuudha. Egaa kuni barruu harka keessaniitiif perpendicularii ta'uu qaba jechuudha. Seera kana fayyadamtanii kallattii humna magneetawaa chaarjiin kuni experience godhuu argachuu dandeessu jechuudha. Example. An electron moves at 7.510 raised to 6 meters per second perpendicular to the Earth's magnetic field at an altitude where the field strength is 1 times 10 raised to minus 5 Tesla. Calculate the magnetic force. Electronin saffisa 7.5 baay'isuu 10 power meter per second diiteen dirree magneetawaa lafaa wajjinuus kofa sirrii uumuudhaan socho'aa yoo jiraatte humna magneetawaa dirree magneetawaa lafaa chaarjii socho'aa yookiin elektiroonii socho'aa jirtu kan irratti dalageessuu danda'u barbaade isiniin jedha jechuudha. Egaa kennaman keessan chaarjiin nuun kennamne jechuu dandeessu. Chaarjiin iddoo kanatti nuun kennameera jechuudha. Egaa elektiroonin beezik chaarjii kan jennu qabdi jechuudha. Beezik chaarjiin meeqadha? Saayiniin isaa negatiiva fudhachuu dandeenya. Wadiifnes homaa rakkoon qabu jechuudha. Chaarjiin suni poozitiiva moo negatiiva kan jedhu agarsiisuu fi egaa elektirooniin chaarjii negatiiva tokko tuqaa jaha baay'isuu 10 paaworii negatiiva 19 kuulambii qabdi jechuudha. So chaarjiin keenya nuu kennameera elektiroonii tokkittiidha. An electron waan nuun jedheef velocity of charge or speed of charge is 7.5 times 10 raised to 6 meters per second. Fiildiin lafaa yookiin immoo dirreen magneetawaa humna chaarjii kana irratti dalageessu kan lafaati jechuudha, which is 1.0 times 10 raised to minus 5 Tesla. The angle is 90 degree because an electron is moving perpendicularly to the Earth's magnetic field. Sin 90 degree jechuun immoo tokkodha jechuudha. So formula keessan fayyadamtanii furuudha jechuudha. Kan gaafatame humna magneetawaa chaarjii kana irratti dalageeffamudha jechuudha. F is equals to QVB sin theta. Egaa sin thetaan tokko jennee raasoo chaarjiin tokko tuqaa jaha baay'isuu 10 paaworii negatiiva 19 kuulamb baay'isuu 7.5 baay'isuu 10 paaworii jaha meetir per second speed of electron times 1 times 10 raised to minus 5 Tesla, which is Earth's magnetic field, and 1 sine of 90 degree. Isaan kana waliin baay'istan 12 baay'isuu 10 egaa paawariiwwan keessan negatiivii fi poozitiiva isaa argitanii walitti eeggattanii walitti hidhuudha jechuudha. Then negatiiva 19 qabna, poozitiiva 6 qabna, negatiiva 5 qabna jechuudha. So negatiiva 18tu nu hafa jechuudha. Yuunitiin keenya yuunitiin humnaa niitanidha jechuudha. Scientific notation sirriidhaan immoo yommuu barreessinu 1.2 times 10 raised to minus 17 niitanidha jechuudha. Yookiin immoo humna amma kana elektiroonii kana irratti dirreen magneetawaa lafaa dalageessuu akka danda'u hubannaa jechuudha. The last one is magnetic force on a current carrying conductor. Humna magneetawaa sila chaarjii tokkittii irratti ilaalle jechuudha. Amma immoo shiboodhuma karantii dabarsaa jiru tokko irratti humni magneetawaa dirreen tokko dalageessuu danda'u maal fakkaata kan jedhu ilaallaa jechuudha. A current carrying wire feels a force in the presence of magnetic field. Shiboon karantii baatu tokko yoo dirreen magneetawaa biroo naannoo isaa jiraate humna fiil godha yookiin immoo humna irratti dalageeffamaa jechuudha. Dirreen magneetawaa kun jalqaba yoo as ture shiboo tokkoof inni shiboo kana keessa immoo karantiin akka yaa'u yoo taasisne naannoo isaatti humni irratti dalageeffama jechuudha. Sababa magneetii kamiitiin sababa magneetii jalqaba yookiin immoo dirree magneetawaa jalqaba as tureetiin jechuudha. Egaa garaagarummaan jiru sila chaarjii tokko irratti ilaalle jechuudha. 5.5 keessatti
magnetic force on a moving charge ilaalla jechuudha. Kan shiboo ilaalle immoo yeroo shiboo tokko keessatti yeroo tokkotti elektiroonota hedduutu socho'u yookiin immoo chaarjota hedduutu socho'a jechuudha. Garaagarummaan isaanii chaarjii tokkoo fi chaarjota hedduudha malee garaagarummaa biroo hin qabu jechuudha. These forces are transmitted to the material of the conductor and the conductor as a wall experiences a force distributed along its length. Egaa humnoonni kunniin qaama yookiin immoo kutaa dabarsoo sanaa iddoo hundatti maal godhu ni faffaca'u jechuudha. Kana jechuun humni kun ni faffaca'u ta'e shiboon dheeraan tokko iddoo hunda isaatti humna kana fiil godha yookiin immoo humni kun irratti dalageeffama jechuudha. The electric motor and the moving coil galvanometer both depend on their operation on the magnetic force on conductor carrying currents. Motoroonni elektirikii garagaraa akkasuma galvaanomeetiroonni koilii socho'uun hojjetan opereeshinii isaan hojjetan maal irratti hundaa'a jechuudha. Humna magneetawaa shiboo karantii dabarsaa jiru tokko immoo shiboo karantii baasu tokko irratti dalageeffamuun wal fakkaataa ta'a jechuudha. If a conductor or wire of length L and a charge Q which is due to electric current is placed in a magnetic field of magnitude B which makes an angle theta with the velocity of charges or current in the conductor, the force exerted on a single charge is equals to ILB sin theta. Kama biraatiin karantii baay'isuu dheerina shiboo sanaa baay'isuu dirree magneetawaa shiboo sana irratti dalageeffame yookiin immoo naannawa shiboo sanaa jiru ta'a jechuudha. Egaa foormulaa sila QVB sin theta kan jettan saniin garaagarummaan addaa hin jiru jechuudha. Foormulaa tokko yoo beektan ija tokko argachuun isin rakkisuu hin qabu yookiin immoo foormulaa lama sammuutti qabachuuf yookiin immoo shamaddaduuf dirqamuu qabdanii jechuudha. Maaliif garaagarummaan isaanii wantootuma muraasa waan ta'eef jechuudha. Egaa ni beektu equationii jalqabaa irraa the magnetic force on a single moving charge is equals to the amount of charge times velocity times field times sin theta. But we know that Q is equals to IT. Charging meeqa? Charge jechuun karantii baay'isuu yeroo itti fudhate. Yookiin immoo karantii jechuun charge sekondii tokko keessatti yaa'u yookiin I is equals to Q over T irraa kan dhufedha jechuudha. Velocity jechuun immoo L jechuun distance dha jechuudha. Yookiin immoo qaxxaamura displacement yeroo timeiti jechuudha. So I fi L keessan yookiin immoo Q fi V keessan formulota haaraa arganne kana lamaan yoo bakka buustan formula isa haaraa kana argattu jechuudha. So F is equals to Q means I times T, isn't it? Karantii baay'isuu yeroo itti fudhateeti jechuudha. Velocity means displacement over time. And B magnetic field sin theta. Then iddoo kanatti timing keenya timing yeroo wal fakkaataa keessatti waan ta'eef waliin haquu dandeenya jechuudha. Maaltu nu hafa? F is equals to ILB sin theta yookiin immoo karantii baay'isuu dheerina shiboo baay'isuu cimina dirree magneetawaa nuu ta'a jechuudha. Egaa foormulaan lamaanuu tokko beektan tokko irraa argachuu dandeessu jechuudha. Definitionii chaarjii karantii akkasumas speed fi distance yookiin immoo velocity fi displacement beekuu qofatu isinirraa eegamaa jechuudha. The force on a current carrying conductor is egaa humni shiboo karantii dabarsaa jiru yookiin immoo shiboo karantii baatu tokko irratti dalageeffamu yookiin jiraatu always perpendicular to the plane containing the conductor and the direction of the field in which it is placed. Egaa yeroo hunda pleenii conductorin irra taa'e sana fakkeenyaaf pleenii kanarra yoo taa'e perpendicularii ta'aaf jechuudha. Akkasuma cimina dirreetiif illee yookiin immoo dirree magneetawaatiif illee perpendicularii ta'a jechuudha. Kana jechuun pleenii kana fakkeenyaaf pleeniin shiboon irra taa'e sila kaaseraa sarara xaarra yoo ta'e sarara xaa kanaafis inni kun immoo yookiin immoo inni kun sarara yaa yoo ta'e inni kun immoo sarara xaa yoo ta'e inni kun immoo sarara zaarratti argama jechuudha. Aksisii heddeerratti ta'aa jira. Kana jechuun kallattii karantiitiifis
akkasuma kallattii dirreetiifis perpendikulaarii ta'uu qaba jechuudha. Egaa seera harka mirgaa fayyadamnee akka deemnu sila ibsineerra jechuudha. Qubni keessan gara kallattii, qubni guddichi keessan gara kallattii karantii yoo agarsiise, qubni keessan afran gara kallattii dirree yoo agarsiisan, barruu keessaniif sararri perpendikulaarii ta'u immoo kallattii humna dirree magneetawaa shuboo kanarratti dalagaa ta'a jechuudha. And this force will be greatest when the conductor is at right angles to the field. Egaa humni kun guddaa kan ta'u yoo kofni shuboo kana gidduu fi dirree magneetawaa isarratti dalagaa jiru kana gidduu jiru 90 digirii yoo ta'e yookiin immoo right angle yookiin kofa sirrii yoo uume guddaa ta'a jechuudha. Because sin theta will be 1 maximum ta'a waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu kofni shiboo fi dirree magneetawaa shuboo kanarratti humna dalageessu kana gidduu jiru 90 digirii yoo ta'e yookiin immoo kofa sirrii yoo ta'e maximum ta'a jechuudha. Maaltu humni shuboon kun experience godhu jechuudha. The direction of the magnetic force on a current carrying wire in a magnetic field can be found using the right hand rule. Egaa the same is true kan silaatiin uumaa garaagarummaan qabu jechuudha. Harka keessan diriirsitu barruu keessan jechuudha. Quboonni keessan gara kallattii dirreetti agarsiisuu qabu jenneerra. Kunoo quboonni afran keessan gara kallattii dirreetti. Sambiin keessan gara kallattii yaa'insa karantii. Egaa karantii yommuu jennu yeroo seerota kanaa yommuu dubbannu conventional karantii akka ta'e dagachuun qabdanii jechuudha. Akka chaarjiin waan poozitiiva irraa negatiiva yaa'utti consider gooneeti jechuudha. Waa'ee seerota kanaa kan dubbannuuf. Egaa conventional karantii kanallee sababni nuyi fayyadamnuuf seerri kun jalqaba yaa'insi karantii poozitiiva irraa negatiivatti jedhamee waan tumameefi jechuudha. Sanas yaadachaa deemuu qabdu jechuudha. The palm of your hand then faces or pushes in the direction of the force acting on the wire. Egaa palmii keessan irraa gara keessatti yookiin gara alaatti yookiin immoo palmii keessanii perpendikulaarii kan ta'u maal ta'a jechuudha? Kallattii humna magneetawaa shibicha irratti dalageeffamuu danda'u ta'a jechuudha. Egaa gaafii hirmaachisaa hojii jira jechuudha. Egaa gaafiin goone gaafileen akkanaa yeroo baay'ee qorumsa biyyoolessaa irratti illee ni ka'u jechuudha. Baay'ee salphaadha. Egaa isin comment box keessa galtanii react gootu jechuudha. Nu immoo wayitii ittaanu irratti jalqaba irratti gaafii kana deebisuudhaan wayitii ittaanu kan jalqabnu ta'a jechuudha. Gaafichaa ilaallu. 1. Prove that 1 Tesla is equals to 1 Newton second per coulomb per meter. And also 1 Tesla is equals to 1 Newton per ampere meter. Egaa Teslaan tokko kana lamaaniin wal qixa ta'uu show gootu yookiin immoo ni agarsiiftu jechuudha. Baay'ee salphaadha. Teslaan tokko Newton second per coulomb metriidhaan wal qixa akkasuma Newton per ampere metriidhaan wal qixa kan jedhu ni agarsiiftu jechuudha. Gaafii baay'ee salphaa ta'edha. Deebii keessan comment box keessatti naa kaa'uu hin dagatina. Egaa walumaa galatti kutaa har'aa keessatti kana ilaalleerra jechuudha. Kutaa itti aanu keessatti immoo humna magneetawaa shiboowwan karantii dabarsaa jiran yookiin immoo karantii baatan wal tarree ta'an gidduu jiru maal akka fakkaatu ni ilaalla. Itti aansinee immoo hojiirra oolmaa magneetizimii ni ilaalla jechuudha. Yookiin immoo faayidaa magneetizimii maal keessatti hojiirra oola moo callisneetuma baranna kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Kanaafuu isinis chaanaalii barsiisaa ta'e kana kan walirraa ittiin barannu kana amma ammaatti subscribe godhin jirtu taanan subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Yommuu subscribe gootanii maatii taatan deeggarsa keessan baratamaa. Viidiyoowwan like share gochuudhaan hiriyoota keessaniif barattoota Oromiyaa guutuu bira akka dhaqqabuuf gahee keessan baadha. Akkasumas anaan illee ni jajjabeessa. Sirriitti qo'adhaa, sirriitti dubbisaa. Hamma wayitii itti aanuun wal arginutti nagaan Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Fayyaa ta'a.